Dalayam si Jesus. I'd like to keep on saying this for our first-timer. Sa mga first-timer or second-timer, I'd like to keep on saying this, that this is not about religion. Every time we gather in this place, we don't discuss religion. What we discuss here is about relationship with God. Religion cannot save us. Our relationship with God can save us because the only Savior is Jesus. Ang solo lang gid nga maluluwas naton amo si Jesus. That's why we don't magnify religion here. We don't lift up religion in this place. Because Jesus is not a religion. Jesus is a person, the person who died in the cross of Calvary. He shed His blood there to save us, to pay the debts that we cannot pay. Ginbaydan niya kita sang utang nga hindi naton mabaydan. So just relax. Hindi ka mo makulbaan kung this is your first time because this is not about religion. This is different from other religions. This is not about Iglesia ni Cristo. This is not about Jehovah's Witness. This is not about Mormons. This is not about Seventh-day Adventists. No, we don't discuss that here. What we want to teach is relationship with God. Relationship with God. That's why we teach the Bible. The Bible is the Word of God. This is not the word of religion. Jesus is the way, the truth, and the life. In the beginning was the Word, and that Word is Jesus. In the beginning is the Logos, the original word of that. In the beginning was the Word, and the Word was with God. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word is no other than Jesus. Si Jesus ang Word. So, just relax. Don't be scared. Don't be afraid. This is not about religion. We have an encounter with the presence of God this morning. When we worship Him in spirit and in truth, we haven't encountered the presence of God, and we can sense His presence. And I believe with all my heart, listen to this, the God that we serve can heal us. Pilang kapati sa inyo sina? Our God is our healer. Our God is our Jehovah Rapha. That's the Hebrew word. Because the Bible is not English, the Bible is not Tagalog. The original word of that is Hebrew, Greek, and Aramaic. So the Hebrew word of healer, Jehovah Rapha. Or another term of that is our God is the balm of Gilead. The balm of Gilead. And this balm is not dragon balm. Hello? Di ba lang kinabulong nyo sa mga sakit-sakit sang lawas nyo? Dragon balm? Is that correct? Balm, it means something that can heal us. So Jesus is the balm of Gilead. He is our healer. So Jesus is bigger than our sickness. Jesus is bigger than our infirmities. Last year, what date is today? 9. This is my 9th day after my operation, and still I am alive. Still, I am kicking. Buhi pa ko because ang Diyos na ton, Diyos ang milagro. Amen? Palakpakan si Jesus. Abi sang iban, mapatay na ko. Abi ninyo man, mapatay na ko. Pero subong, ikasyam ko nga kaadlawan.
So may celebration karon, birthday ko. Invited ka mo tanan. Bring your own baon. That is potluck. So, buhi ako. I will continue my series. This is my third Sunday about the blessings of being together. The blessings of being together. This is my third Sunday about this series because there are blessings of being together. We can pray for one another. We can encourage with one another. We can help with one another. We can edify with one another. Makabuliganay kita, makapabakod kita, makapray kita sa isa kag isa, maka-encourage kita sa isa kag isa when we gather together. Pila sa inyo nalipay kung magkita ay kita not just only on Sunday, even in your K group, in your house church, nga nalipay ka mo, hambal amen. Because every time I see you every Sunday and in other house churches, I am encouraged, I am strengthened, I am edified every time I see you in every meeting that we have. Ang inyo presensya, kabakod ko. Ang kabakod nyo, presensya ko. Kabay pa. Amen? Kabay pa nga kung makita nyo ko, nagkaka-encourage ka mo. Kabay pa nga kung makita nyo ko, wala ka mo nagkaka-discourage. Masaling ka mo, ara naman si pastor, daw ma-discourage ko ba? Dapat every time we see each other, we are encouraged, we are strengthened, napabakod kita, na-encourage kita sa isa kag isa. Ang kapasugot sinahambalaman. So once again, ladies and gentlemen, mayong aga sa inyong tanan. I will continue my series about the blessings of being together. And the title of this message is Connectivity as a Community. Because church is a community. The church is a community because the church is not building. Many times we have this misconception, this wrong notion, sala nga pagpati that the church is a building. This is the church. This is the church of Panay Assembly of God. No, that's not true. Because the church is not a building. The church is not made of concrete or cement or tiles. No. The original word of church is ecclesia, where we get the word iglesia. But this is not iglesia ni Cristo. Ecclesia, it means the called out ones, a group of people who gather together to worship Jesus and the people who know their God. That is the church. The church is ecclesia, where we get the word iglesia. Iglesia. Did you get my point? So, these tiles, this building, these columns, this ceiling, is not a church. The church is people. Ikaw, kag ako, amo ang church. That's why we need to connect with one another. Dapat nag-connect kita sa isa kag isa. We need to connect as a community. Ano tadabi? Community. Komunidad kita. Komunidad kita sa isa kag isa. Before we will continue, let's pray. Lord God, we pray that you will strengthen us. Speak to us. This is your word. We pray for the anointing of the Holy Spirit. Give us the wisdom. Give us the understanding. Pasanaga ang amon panghuna-huna. Illumine our minds. Help us to see the beauty of your word because your word is powerful. Bless us today, Lord. This is our prayer. Ang tanan maghambal. Amen. Romans chapter 12, verse 5. Romans chapter 12, verse 5. The title of this message is Connectivity as a Community. We need to connect. Could you still remember my illustrations about the V formation birds? They're flying in V formation. Pila siya nakadumdum? All right. How about the redwood tree? Pila nakadumdum sa inyo sina? All right. The intertwined, the roots of redwood tree intertwined. That's why kung ang redwood hindi basta-basta matapple down, hindi sa matumba,
hindi sa basta-basta lang ma-uproot sang typhoon nor hurricane, hindi sa matumba because ang ugat sang redwood naka-intertwine. Ang church dapat naka-intertwine. That is the design of God. We need to connect with one another. We need connectivity. All right, in Romans chapter 12, verse 5, so in Christ, we, though many, subong damo kita, is that correct? Form one body. Form one body, and each member belongs to all the others. Meaning, I need you, you need me, we belong to each other. You belong to me, I belong to you, and we are connected with one another. Life was not meant to live alone. Ang kabuhi, wala gindisenyo sang Diyos as a church, nga magakabuhi ka, nga ikaw lang. Kinahanglan mo ang ibang katawo. Kinahanglan mo ang imo pamilya. Kinahanglan mo imo utod. It's very hard to live alone. It's very difficult to live alone. Mabudlay magkabuhi nga isa ka lang. Why do we need to be connected with one another? That's the question today. Because nowadays we have this culture of independence. Subong ang kultura sang kalibutan, why ko labot si mo? Anong labot ko si mo? As long may pagkaon ko, may bugas ko, may sudan ko, okay na ko, why ko ya kinaglan sa imo, why ko labot sa imo. Pero sa church, kada isa sa aton may labot. Hindi ka magsiling nga wala ka labot because we belong to one body. And that body is the body of Jesus. And that body is the church. We need to belong to one another. Pero ining kultura, subong sang kalibutan, the culture of independence. I'd like to tell you the truth. Independence is not biblical. Independence is not biblical. Okay lang nga nag-celebrate kita sang Independence Day. Why lain na ng istorya? Pero as a church, we need one another. Independence is not biblical. Kabalo ka mo subong? Nga damo mga tao ga suicide, biskan may kwarta sila. Damo subong mga tao depressed sila, biskan may kwarta sila. Tungod nagakabuhi sila, nga isa lang sila, kag wala sila, abyan. Is that correct? Wala ka abyan, dapat may abyan ka. Dapat diri sa church, sa house church, may abyan ka. Budlay makabuhi nga way ka abyan. Budlay gina, di ba ka pangita kagiman sang abyan? Hindi ka kasili nga wala kuya labot sa imo. Karon nga ka, ang balang imo kaloyo, may labot ko sa imo. Ambas ang iban, may labot-labot gani, ido, ikaw pa. Nga madamo ga suicide, depressed sila. Kay wala sila pautwasan, kay wala sila abyan. Mabudlay nga wala ka sugiran sa imo problema. Amo nang iban, gapangita na lang nobya, biskan, hindi pa nila gusto. Para may istoryahon lang sila. Ang iban, kapangita man nobyo, para may istoryahon lang. Siya nahigugma mo na siya, waya. Kapangita lang ko yung istoryahon. Hello? Pangita lang sa istoryahon. Kaya nga man, kabudlay, nga wala ka istoryahon. Istoryad, abala nga wala ka may kapamati sa imo, namit matiyag mo. Kung ga istorya ka, kag wala sa may kapamati sa imo, kag wala sang may gasabat sa imo, samtang ga istorya ka, daw buang ka. Hello?
Ang isa may amin na nga tiyaw-tiyaw. Kung kaistorya gani ko sa akong asawa o sa akong bata, kag wala sila kapamati, kag wala lang, didma lang, balang ko, nice talking. Ba't siya kanya dayon kag? Pag siling ko nga nice talking. Kay kabudlay, mag-istorya ka, nga daw wala sa may kapamati. That's why, iba nagapangita na lang ulo istoryahon. Ang totoo nga kalipay nagahalin from interdependence, not being independent. It is about interdependence. But ringon, nagakonek kita because God wired us to need one another. Ang balay mo kaluyog, nabalik-balik ko na sa pila na kasiris na kon. I need you, you need me. Hindi bala? Kung may problema ka, na ospital ka, may palaligban ka, di bala mas madami man may gadumdum sa imo? Sino namian sa inyo birthday mo, lagi sa may nakadumdum? Ang nag-greet na lang sa imo, kablo ka mo sino? Si Facebook. Tama? Bal mo? Ako daw medyo mabuhi kung hindi ko paghambalon ng happy birthday. Pero ang asawa ko, very particular kid. Hindi pala daw hindi namin feeling nyo kung wala siyang may naghambal sa inyo nga happy birthday. Kaya ang iban, gusto nila dumdumon nila birthday, kaya gusto nila regalo. Uya pa ka mo. So, the culture teaches us that we don't need anybody. We don't need anybody. This is wrong culture. We don't need anybody to take care about yourself. In fact, there are people who need you. Sa totoo lang, why lang ka mo kabalo? May mga tao, giman niya, nga gindisinyo sa Diyos, nga kinahanglan niya ka. Galikon gisa, hindi ka available. May times nga, na-discourage siya. Isa mo lang ka hambal, may ginhambal ka, na-touch gid siya. Kag na-encourage gid siya. Hambas ang iban, hindi ko magsugid sa problema ko. Nga man na, budlay na nila mabalaan ang akong mga kaluyahon. Hello? Kabalo ka, if you are not honest, nobody will help you. But I'm not saying that you need to tell your problems. You don't need to tell your problems sa bugos ng kalibutan. Don't tell it to the world. Don't tell it to the whole world. Just select few people where you can trust. Because hindi man imo tanan masugid ang imo problema sa tanan nga tawo, pili ka lang isang tawo nga masaligan mo. Amen? Alam mo nga, Brad, ano to? Naginaway bala kami sa asawa ko. No, don't do that. Just find somebody where you can trust. You don't need to announce that to the whole world. Don't announce that. But in fact, there are people who need you. Pero gali kong gisa, hindi kita kasugid. Kaya kung manugid kita sa ila, kung sino ka, hambal mo, they might not like us. Hindi sila kauyon sa aton. Mak mo isugid mo imo weakness. Bulo ka. Hindi gisugid na niya ang ginsugid na niya sa imo ang imo weakness. Siya mo ni akon kaluyahon bala. Ay siya na ano man yang imo kaluyahon, Brad. Ang akon bala kaluyahon nang hindi ko kapugong sang sikreto. Ipanugid na ka. Amo lang delikado. Hello?
Kinambalan ka pa niya nga, aton-aton lang niya. Pero ano imo weakness? Ang weakness ko, ipanugid. Palasugid kay kuya, so inapanugid ko na. Muna ang delikado. That's the reason why God created us as a church. In Colossians chapter 2, verse 6 to 7, so then, just as you receive Christ, Jesus as your Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. I want to give you 3 points about connectivity as community. We need to connect with one another as a community. Komunidad kita sa church. Komunidad kita. Number 1, I need others to walk with me. Because life is a journey. Ang kabuhi, panglakaton. You can run fast individually. But you can run fast individually, but as a group, you can go farther. Kung isa ka lang, tasig. Pero kung damo ka mo, malayo ang maabot nyo. Maabot ang malayo, ang maabot nyo. I need others to walk with me. Because I believe it is safer to walk together. Mas safe ka kung nag-walk ka together. Correct. Kaya kung may aswang, may bulig. Hindi, joke lang. It is safer to walk together. Mas safe ka kung nag-walk ka mo together. Lantawan niyo ba lang, kung kapilanggaan na yung mag-asawa, budlay magkabuhi nga wala ang asawa niya mo. Budlay magkabuhi nga wala ang banay sa loyon niya. So that's number 1. I need others to walk with me because it is safer to walk together. Number 2, it is supportive. If you walk together and with other people, there is somebody who will support you. It is supportive. And another one, I will discuss this thoroughly later. It helps you not to easily give up. If you walk with other people, it's not easy for you to give up. You will continue. It's not easy for you to quit. Still, in spite of the hardship, biskan may kabudlayon, mapadayon ka, kay may upod ka. Notice mo na mga Pilipino, may isog kung may upod. Sino isog na? Pero kung isa na lang sa talaw mo sa gani. Hello, natindihan niyo po ko silingon? So, it is supportive and it helps you not to easily give up. Arepa, it's smarter. 2 heads are better than 1. Kung may upod ka, may ga-advise. Nga daw medyo sala ni. Amo ni ubahon mo. Pero kung ikaw lang, hindi tanan mo ka desisyon, sakto eh. Pero kung may ga-counsel, may ga-advise, may nag-guide, ang hulag mo, smart, wise ang hulag mo. In Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls. But victory is won through many advisors. Dapat may mga advisors ka. Damo nga advisors. Damo advisors. So, may masupport sa imo. It helps you not to easily give up. And you walk smarter.
And it is safe for you to walk with other people. Safe. It will protect you. It will guide you. It will give you advice. Because hindi tanan na balaan mo. May mga sitwasyon nga hindi kakabalo. Pero kung upod mong iban, may maka-advise sa imo kag ang hulag mo smarter. And it is safer. So kung damo habal sa Proverbs 11:14, for lack of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. Don't you know that you need your pastor, you need your house church leaders, you need other people to give you advice. Multitudes of counselor, hambal ko sa Bible, there is safety. Multitudes of counselor, there is safety. So, write this down. Community is God's answer to loneliness. Pila sa inyo kung isa ka batya nga lonely ka mo? Hello? Ayo. You cannot find this in the Bible, but it's hard to be alone when you are lonely. Budlay mag-isahanon kung lonely ka. Kami mga tinion man nga lonely ka. Is that correct? Don't tell me that every day you are happy. There are times that you are sad. There are times that you are lonely. And it's very hard to be alone when you are lonely. So the solution is, community is God's answer to loneliness. Ephesians chapter 4, verse 16, from Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Butilingon, kada isa sa aton nagabuliganay. Pila sa inyo di kakita nga ang dalunggan nyo, nagabulag sa lawas nyo? Samtang nakalakat kayo mo dalunggan niya, galupad man. Hindi pwede. Every part does its work. Every part does its work. From Him, the whole body joined and held together. Amalon tadabi, together. May nabatian ko, better together. Mas tigas man kung together. Better together. Together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Kabalo ka mo, kung kada isa sa aton sa church ma-function according sa design sa Diyos, ibang klaseng abuton sa church mo. Hindi man tanan singer. Pero basi function mo, usher. Or ang imo function, damo, hindi siya gusto mo. Ang imo function, manug panilhig. Bal mo, hindi gusto ko lang singer. Lain-lain ang function, but every part does its work. Hoy, sorry for that term. Listen to this. You are not a spectator in this church. You participate. Anong spectator? You just sit down, listen to me, and then go home. You don't function. Abalo ka mo sa Ilonggo na, mo niyo? Pongko, pamate, tulog, puli. Dapat may function ka. Hello? Nagamon kita sa aton culture kay hasta lang tas tango-tango. Tindog, tatanan, tindog, mentakog. Tapos pungko naman kita tanan, pungko makamot, tama?
Ang katapusan, hasta kita sa tango-tango. Pagwa, may utang ka. Hello? Patsyakan ang church mo na hindi may function ka. Damo-damo ka mobilidad, mas tanda pa mo sakon. Nantaw bala sa Domingo, kaila ina di mawali oh. Hindi na ako. Totoo na yan, hindi ko magwali sa Domingo. Ang bala, praise God, masimba ko sa Domingo, this pastor magwali. Hello? Hawak mo, may mga function dire nga tanda sila sa design sa computer mo. May mga function man din nga tanda sila magkanta. Okay? May mga function man din nga kabalo ka mo nga tanan ka mo tanda. Ugaling wala lang ka mo kapagamit. Kay mga hambal pa ka malam, mga spectator ka mo. Dapat participator ka, hindi ka spectator. Ang mga spectator, hambal amen. Oh, anting! Palakpakan natin si Jesus. Ba't silingon, nakaparticipate ka mo? Amen? Liwat, ang mga nakaparticipate, singgit, amen. Amo na iya, bugtaw ka mo. Kabalo ka mo bala? Di lamig naman subong. Aba, maulan naman, hindi naman takasimba. Ay isang summer, aton nga reklamo, ba, perte kainit. Hambal sang Diyos, kabalo ka Diyos, galingin, paulo niya. Ano ba gusto ko sa mga, ano ba yung gusto sa mga anak ko? Kung mainit, reklamo. Kung maulan, reklamo man. Ang reklamo kung maulan, maligna. Kung mainit, mainit man. Namin niya ang mainit, siya kay hindi may kuan imo sa lakyan. Hugasi lang galing. Pero sa totoo lang, damo-damo kita mga alibis. Not every excuse is valid. Hindi tanan nga rason balido. May mga rason nga imbalido. Ang mga nakaparticipate na, hambal amen. Ang mga tulog, hambal amen. Ay, grabe. Palakpakan na ito, liwat. Tanda ba lang? Held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Pero may love. Kabalo ka mo? The church is the place not for perfect people, but the place for imperfect people. I'm not perfect. You are not perfect as well. Isa ko sa mga weaknesses is I have this diarrhea in my mouth. Wala ko ano na, ang bulong sina, diatabs. What do I mean by that? There are times that I cannot control my tongue. Because out of the abundance of the heart, my mouth speaks. So, kung isa, pasensyahan nyo lang ko, may mga nabuhian ko nga istorya, nga pwede nga na-offend ka, pero tuod. May ara man nga hindi tuod, pero salamat, palangga nyo man ko. Amen? So, you need to give me loperamide to heal that diarrhea in my mouth. Pila sa inyo nga may diarrhea, kamo makontrol nyo ang inyong bowel. Natawagan nga L. Anong meaning? Why na kamo kabalo? Ang iyo lang nabalaan.
LBM lang. Kung wala ka mo kabalo, assignment. Community is God's answer to loneliness. Christian life is a journey. You are moving somewhere, and God never intended us in the journey to walk alone. Because Christianity is a journey. And God never intended us to walk alone. To walk alone. As I mentioned a while ago, when you run alone, you run fast. But if you run together, you run farther. You run fast, but it's short. If you walk together, if you run together, you run farther. Why? Because life is not a sprint. Life is a marathon. Hindi niya sang 100-meter dash. This is a marathon. It does not matter how lousy you have started, but as long as you finish the race that you need to run. Because Christianity is not a sprint as well. Ang iban, mayad mag-umpisa, hindi natapos. Ang iban, medyo mahina lang umpisa, pero tapos. Dapat, yung ginumpisahan mo, tapusin mo. Ang mga nakabati, hambal amen. Ang iban, pasensyahan niyo lang ako kung may diarrhea na magwas baba ko, ha? Ang iban, kampiyon mag-umpisa. Todo kumpas nila di sa una. Pero hindi katapos. Dapat kung ginumpisahan nyo, tapuson ta. Walang iwanan. Amen? Lord, commitment ko, tapuson ko ni. Until Jesus comes, I will finish the race that God has set before me. Tapuson ko ni. Ginumpisahan ko ba ito si Jesus? Jesus is not a religion. Jesus is a person. Tapuson ko ni. God never intended us in this journey to walk alone. Life is a marathon, not a sprint. Therefore, we need each other. Because this is a marathon. Kabalo ka man ng tissue marathon, may mga tao sa higad itong isa kahatag tubi. Medyo ka bulig sa imo gamay. Pero dalagan ka man gyapon. Dapat amuni kita. Sa tinion nga daw katumba ka, buliganay kita. Sa tinion nga may problema ka, dapat buliganay kita. Sa tiyempo nga wala ka kwarta, hindi ka sa bulig. Sa tiyempo nga wala ka kwarta, buliganay kita, pero hindi tanan mo nga problema sa kwarta, iatag ko. Buligan talang ka. Amen? Kaya hambas ang Bible, kung hindi ka ka-provide, because this is not socialism, Christianity is not socialism or communism. Sa communism, relax ka lang. Sa socialism, relax ka lang, pakauno ka sa government. No. That's not biblical. Ang basang Bible, ang wala ga trabaho, hindi pagpakanon. Hay, ang mga palakaon, ang wala nagatrabaho. We need to learn from each other. Life is a marathon. Hambalay mo kaluyo. We need each other. In Proverbs 26 verse 12, do you see a person wise in their own eyes? There is more hope for a fool than for them. Kung mayad ka pamayad-mayad ka sa imo lang nga paglantaw,
the way you see things, ang basang Bible mas may paglaom pa sa itong daw buang-buang. Ka hindi tanan nga tion, alam ka. May tinion, nga hindi ka man kabalo. May tinion, nga medyo gaminango man kita. Ang isa ka buta nga nagapamango sa mga young people, kung maigo sa gugma. Hello? Gugma gini mo, gugma gini. Hindi, balda na. Notice nyo, tanda sa, pero was iguun sa sanggugma, gugma nga tiko, gaminango. Pastor, siya giniya, pastor. Siya giniya. Speak in tongues pa na, binabalik-balik ko na di perme. Ang speak in tongues, siya na ba? Ginalihan pa na, nag-speak in tongues, siya na ba? Ang basang Diyos, hindi pa sa. Galing kay basta iguon sang gugma, ay, ang balanta ka mo daw. Gabuang-buang ka mo daw. Hasta tatay sa nanay, awayon niya pa. Pasensya na sa mga medyo inigo sang gugma, ha? Ha? Imnin nyo lang na sa loperamide. Hindi sala maghigugma. Hello? Normal ka eh. Ang sala lang, kung alang-alang ka pa, wala ka pa katapos eskwela, hindi ka kasarang magbakal asin. Hindi ka kasarang magbakal bugas. Hindi ka bakal sarang bugas, asin. Hindi ka bakal kasarang asin bugas pa. Pero ang mga young people, balasubong, damo ganyan mga gabuang-buang. Una, ikatatlo, dapat kung magugma ka, giman, kag isakto ka na nga edad, dapat Christian. Ay, pastor, dami jolaw, ay mga tagapanay. Kamalaw ay inyong pananawan, kay mga bulag ang inyong mga mata. Damo gwapa diyo. Pero lata makatapos eskwela. Oh. Pwede na si Grace kay nakatapos na. Pero hambali papa niya, nak, balos-balusi man kami sang gasto. Oh my goodness. Oh my goodness. Sadya lang. Ang amon prinsipyo sa amon niya panimalaylain, biska nakatapos na akong bata, gaminarot. Doktor na, sa makaon kami, ako pagabayan. Kung tayo hindi dabaliskad na niya. Takon daw dako pagani mo kita sang sakon kag. Ang magulang man, biskan 5 kada bulan, huwag siya may ginapadala. Kung kapati ko sa malas, mal ko kadimbalason. Pero wala ko kapati, tiyaw-tiyaw lang na. Kung sa totoo lang, kaya ang principal namon, kin pa eskwela, taka ako na responsibility. Wala ka utang sa akon. Pero kung mag-utang ka subong, baydan mo ya. Pag pa-eskwela ko sa imo, why ka utang? Kaya ako na responsibility. Wala kaya dapat ibalik sa akon. Ako yan mo, sala mo ayahan ka na tawo ka nga gwapo ka. Ako na yung responsibility. Kung tagaan mo ko, ay mayo man. Pero kung hindi, love naman kagapon. May panoblion ka pa. So,
Amo na ang amon principle sa amon family. Nakatapos na kamo, tapos na akong responsibility, pero amo lang nagali kong gisa, kung magkaon kami sa gwa, natulok-tulok, kaya ko, abot sa sila ko nagabuta na daddy mo kay ta. Ano pang nahulat mo? Siya man kung gisalang. Pero daw laban, daw kami gini nanay niya. Ay pagtudlo ni Jandi sa akon, sino itudlo ko? Kundi nanay niya. So karon nga aga, may diri sa simbahan, dapat amo na kita, community kita, nagabuliganay kita. Palakpakan nato si Jesus. May mga members kita nagabalasakit, na pangamuyoan naton. Kag kung makasarang kita magbulig, buligan naton. Pero hindi tanan masarangan naton. Amen. Apply na lang kamo sa DSWD. Amen. Pero ang simbahan, may responsibility man, mabulig kita sa masarangan lang sang church. Kaya may budget kita sa ginatawag nga AMS. Okay? Nabudgetan ta na may AMS kita. Nga gina-share naton. Amo ng church, nagabuliganay kita. Amen? Ang nalipay na balamin. So, hindi ka mo maging spectator lang. Kabalo ka mo, you can be in a crowd of 5,000 or 10,000 but still you feel alone. Pwede, amo ni ta subong ka damo. Pero kung wala ka di ka batya nga doon sa community ka, tiyaga mo doon ka isahanon ka gapon. Aman? Huwag ka di abyan. Sa isa ka lang. Ang gina-istorya mo, bangko. Hambal mo sa bangko, dali na makatapos si Pastor Wally. Anyways, salamat kid masinulundon ka mo subong. Ang mga sanguna sa likod sa una nagapungko. Palakpakan nato si Jesus. Ngaman. Ano pungkuan nyo sa likod ko ay pabangko? Huwag na mo kinabutangan bangko para ang mga manauna sa una. Bala ko ng mga na-late sa likod na. Pero bisan sa likod ka mo, palangga naman ka mo. Pero mas marami tani, nga sa una ka mo. Amen? Point number 2. I need people to work with me. I need people to work with me. As a community, I need people to work with me. Kabalo ka mo. Sometimes, biskin ano ka pa, may mga tao, ikaw, ako, nagkaka-discourage ka man, nagkaka-feel discourage ka man. Kung pamatyagan mo, ikaw lang. But you need people to work with you. Even in sa church, I need people. I need people to work with me. To join with the vision of the church. Namian mo ko, no? Sa house church yung ara ka mo. Sa mga wala pa da house church, wala pa da sa K-group, join na ka mo sa K-group. Ano ng K-group? K, it means koinonia. Koinonia, it means fellowship. Fellowship. So I need people to work with me. Sometimes, I am encouraged. Example, if I will present this direction, this vision, and there are people who wanted to work with us. So I need people to work with me. You need people to work with you. Ano nga ba sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9? 2 are better than 1 because they have good return for their labor. 2 are better than 1. Gimbutang kita sining planeta ngayon to do a certain kind of thing.
matrabaho, gid ikaw yan nga, hindi matrabaho, sang iban daw, balanta ka mo. Because each one of us is peculiar. Each one of us is unique. May gindisinyo gid ang Diyos sa imo, nga unique ka gid ya. Isa, hindi gid ya magparehas ilong ta. Amen? Hindi man magparehas ang itsura ta. Because each one of us is unique. Pero may ko lang ginahambal, kung ang itsura ko, daw itsura mo man, malingin ka ron ang asawa ko, ang ulo niya, kung sino iyaban na. So, lain kagid sa iban. Hambali mo kaluyo, pinasahi ka sa iban. Gintagaan ka sang Diyos ang gift. God gifted you with abilities, but you cannot do it without being in the community. May abilidad ka, pero hindi mo na maobra kung wala ka sa community. Because we need to work as a team. And God created you to do something significant and purposeful. Significant kagid. Kabalo ka mo, pila sa inyo kung isa nakabatyag ka mo nga na, daw fatigue ka. Daw nilotoy ka. Write this down. Community is God's answer to fatigue. Nga man na fatigue ka, nga man kinapoy ka, ikaw lang eh. Ikaw lang. Wala ka sang iban ka upod. That's why I need people to work with me. Salamat sa aton nga mga member sang MMDA sa GWA. May uniform pa na sila. Tagaan ta ni sila pito. Salamat man sa mga ushers na dayon giman ang iyo handom nga ang mga nauna sa una mapungko kag ang mga sa ulihi. Punon danay ang sa una kag antes punon ang likod. Kabalo ka mo? Kung hindi pagid ka mo madala, kita yun ang pisi sa likod. Kung hindi ka mo madala, kapuso na namon ka mo ya. Hindi ka mo magpate. Eh kung gisa may over-familiarity, hindi ko magpati si Juan Blan nag-aakat nga mapungko ko sa una. Naman sa iban nga church, nagasunod mga kagani, kung papungkuon ka sa una, naman sa Panay Assembly of God, hindi ka. Apang subong naglain ka na, kung hambalon ka nga sa una ka mapungko, special ka. Amen? Sino mahal bayad sa aeroplano? Sa una, sa likod? Gusto nyo economic class? Dapat sa business class ka. Ang mga sa una, congratulations, business class ka mo. Palakpakan na to si Jesus. Hambal mo na, pahigad, mas mahal akong ticket si mo. Dapat, sa una ka. I need people to work with me. I need people to work with me. Hindi ko ni maubra nga ako lang. Makmo ako pa mawali. Ako pa makanta. Ako pa ma-usher. Ingo ni tapos service, lipong na ko. Kagabi, di namin matiyag ko. Siguro sobrahan sa biyahe. Ang basang asawa ko, kaya mo pa magwali. Nakon, kakayanin. Pero na-notice ko, kung magwalay ko, nagabakod ko ya. Oh. Galuya ko kung di ko kawali. Siguro matyagan kung may Red Bull di sa una. Hindi ni Red Bull, si Jesus ni. So I need people to work with me. Kasi sa house church yung mga pastors, mga house church leaders, mga key group leader, you need people to work with you. Makmo, may manugsugat kita
sang mga wala sa lakyan. Ang isa to, sulugaton pa. Way pakaabot. So, ang nakaitindis na kami lang. Sulugaton to sa. Ang aton manugsugat, sulugaton. So, pero praise God, mahugod si Leomar. Aga pagabugtaw, nakon karon lang sugat, timplano pa ni gani. Alas 6, malakat na sana. Ako wala pa na nakailis ang mga binantuan, wala pa nakailis. Hasta mga taga-Libon. Amo pala na sila kapang lipstick. To, sugaton mo na. Naku kapamahaw ka na pa. Siya pa, kaon danay. Kaon danay kay isa ka to magsugat. So, alert siya. Alert siya. Okay? So, dapat alert man ang naghahatag instruction na kay Leomar. Ano oras masugat, ano oras mabuni. Pagkatapos ninyo, panimbahon mga bandeng, wala sa lakyan, pangdulong pa ka muna. Dapat kadlaw-kadlawan yung masa kataga-tagaan tinapay. Hello? Hamalay mo kaluyo, I need people to work with me. Ano ba sa Galatians 6:10? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sa family of believers, Mark Leo ka na ipaandar sang relo. Kaya nabuddayan ko rin magbukad-bukad. Nakita ko na ang uno ko na oras. Okay? Kay may impact ang aton obra when we work together. There is an impact if we work together. We need to work together to serve our community. Buligan taman ang banwa sang panay. Kag dapat may impact kita. Hindi kita magipaukta sa aton banwa kag sa aton syudad. Dapat manging blessing kita. Dapat significant ang church, relevant ang church sa community. Amen? Hindi pa itong mga Christian sa muman ibang uktasan. Nagasakay sa motor. Wala helmet. May helmet nga dala, pero wala ginatakod. Sa di ginabutang, sa siko. Pag disgrasya, buhay ang siko, patay ang tao. Wala gasgas ang siko, gasgas ang ulo. Dalayawon si Jesus sa Sininga Church. Sino nalipad that you belong to this church? Amen? You can do better than that. Sino nalipay that you belong to this church? Hallelujah, palakpakan natin si Jesus. Sino nalipay nga tapuso ko na kunwali? Let's all stand. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks for being a part of our YouTube channel. We post new video here every week to keep you inspired and encouraged. When you subscribe to our channel, it helps to get hope and good news of the gospel of God around the world. You've been impacted by our ministry? Let us know in the comments below and share this channel to your family and friends. Thank you and God bless us all.